Uh, welcome. Awesome. Awesome. So, welcome to our forgiveness prayer. Frequency for You change. almost said welcome to our 30 by 30. Yeah, I Not quite. know. We just finished the uh, 30 by 30 or more 30 by 30 using the clearings of excess consciousness. And now, because of what's going on in the world, it's been called to kind of like start shifting it with energy of forgiveness. And it's not, I just wanted to let people know that it's not about forgiving and forgetting it. Oh, no. Oh, no, no. And we're doing it with Rachel Silber, who is a custodian of Essence Consciousness and a practitioner of Akashic Records as well. And I have to say, I would like to admit, actually, when I met you in our very first my very first certified facilitator training um, in Costa Rica, like many, many years ago, you told me, oh, I have a school of the Akashic, I do the Akashic records, Mhm. and I remember just going, no, I will not have anything like that. And then years later, when I actually asked you a question and began to play with the tools, wow, I really received the gift and the space that these frequencies can bring and be, and it changes the way I function in private sessions. When I have a private session with someone, I'll often open my records at least and speak from a different space. It's about the vibration and the space that we're willing to be. And whenever we're in this rightness of our point of view, or defending something or fighting for something or against something, we're not functioning from a space of gentleness and softness and openness, and sometimes freaking potency that can just change the world also. We're not functioning from that. We're functioning from a resistance. And one of the greatest gifts that I've received with the vibrational frequencies of the prayers, and with opening my records, and with the tools of the Akashic records, has been that softening in my world, that melting energy, and it's beautiful, and it's Yeah. quite a gift. Because forgiveness is about breaking patterns. Yeah. When you take away part of the, because it's usually it takes two to hold on to the anger, to hold on to hurt, to whatever was happening that requires forgiveness. When you take away part of the equation, like one person, the other person cannot hold it. And with forgiveness, it's actually interesting because when we don't forgive, it's like taking a poison and thinking the other person will die. Yeah. When we're feeling angry and frustrated, we're actually killing our body, and it's not helpful to anyone. So today we're going to read a couple of prayers from Akashic Records. One is forgiveness prayer, and as I said, it's not about kind of like the Christian part where you forgive and put another cheek so Oh, somebody yeah, can. all that turning the other cheek stuff. Yeah. No. And we might be reading the clearing energy patterns of the past prayer as well. So we might do it like 10 times and 10 times because they're long and it's a little late for us. And we've just done some amazing access consciousness clearings to change a lot of stuff too, but just got the ping that today has been one hell of a day, really one hell of a day. And one of the greatest gifts that I've received over the last few days. We've had actually a couple of weeks of intense change and shifts in the world. We've had the global foundation class that's access consciousness, not Akashic records, but it's all consciousness, right? So Yeah. it's so amazing. So the world's been shifting and changing like that. And Helen and I just had another class with Dr. Day in the choice of possibilities. And as well, things were shifting and changing. And not just for the people in the class, but it is rippling out everywhere. And
Today there were some impromptu meetings and conversations there as well. So there's a lot up in the world, and there's a lot that we can contribute, not from resistance or from fight, but from relaxation and from ease and from the willingness to know that we know and that we can be a contribution to something different showing up. So what else is possible? Exactly. So it's about changing, about choosing something different for ourselves. Yeah, So forgiveness has three parts. One is forgiving ourselves for doing something. The other one forgiving others, and the other one is forgiving ourselves for hurting ourselves. yeah. And none of us have ever been guilty of that, huh? Not that we have to be like, oh, Not at you're all. guilty. Not at all. Well, But let's. I'm just saying I resemble that. You know, I've been tough on me, probably more so than anybody else has ever been. May I read it the first go round? Is that okay? Absolutely, absolutely. Because Go. you're distracted with something, so I'm gonna hop over and read Yes, it. Rachel called me from Mexico. I can see that. All right, I can even do it in Spanish and in Hebrew if you would like. Uh-huh. Um, I love this prayer. I absolutely love it. It is one of my go-tos. I even made a WhatsApp sticker of it. It's one of my go-tos for just the space of being me. Yeah. I allow, and it's one, I'm going to say this. Helen is the creator of the Akashic School of Creation. And all of these vibrational frequencies were downloaded to her, so channeled by her, and it's part of the Akashic Records classes. So I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have experienced that was done, been, seen, or heard to me by anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to me, by me, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. Yeah. Richard, maybe it's a good idea that I'll read in English and you read the Spanish and Hebrew. Would you like to do that? Okay, sure. Let me just send it to myself so I can see it in big on the computer. So we will do like maybe 5 rounds of that because that will make it 15. Okay. Yeah, that sounds good. Let me just, like I said, I have to send it to me because otherwise I will not. It's an It's unprompt in small process. letters on the phone. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been seen, heard, to anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I've experienced that was done, been seen, and heard to me by anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to me, by me, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I might actually pull it in Russian too. Oh, that would be cool. That would be really cool. I like that. So while you're looking for that, Okay. I while got you're it. reading, yeah, I'll look for Russian. אוקיי. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל דבר שעשיתי, הייתי, ראיתי, שמעתי, למישהו או למשהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל מה שחוויתי, עשיתי, הייתי, ראיתי, שמעתי, לי
על ידי מישהו או משהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל מה שעשיתי, הייתי, ראיתי ושמעתי, לי, על ידיי, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. You want to do Russian? In a second. You want me to do Spanish in the meantime? Sure. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto, oído a cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de cualquier cosa que haya experimentado, que haya sido hecha, vista, escuchada por cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto y oído, por mí, a mí misma, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Amazing. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении и реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, увидено, услышано мной, от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении и реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, была, видела, слышала самой себе, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. And now English. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, heard to anyone or anything, consciously or unconsciously in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have experienced that was done, been, seen, and heard to me by anyone or anything, consciously or unconsciously in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me, to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to me, by me, consciously or unconsciously in any time, space, dimension, or reality. You're keeping count because I'm lost. I just know I did English once, Spanish once, and Hebrew once. Yeah. אני מאפשרת Yeah, I don't think it makes a difference. I think we'll do a few of them. Okay. Then, yeah. Whenever you tell me to stop, I'll stop. Otherwise, I'll just keep repeating. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל דבר שעשיתי, הייתי, ראיתי, שמעתי, למישהו או למשהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, בכדי לטהר אותי מכל מה שחוויתי, עשיתי, הייתי, ראיתי, שמעתי, לי, על ידי מישהו או משהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל מה שעשיתי, הייתי, ראיתי ושמעתי, לי, על ידיי, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. In Spanish. Do you want me to read Russian and then you go? Yes. And then just tell me when, because I'm not on the StreamYard watching you, I'm looking at the words. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности.
Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, увидено, услышано мной, от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, была, видела, слышала, самой себе, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Right? Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto, oído, a cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de cualquier cosa que yo haya sido experimentado, que haya sido hecha, vista, escuchada por cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto y oído por mí, a mí misma, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Whew. Should we go to the next one? Clearing Next energy. one is just in English for me. Okay. I can probably do it in Russian, but that's okay. We can do it in English. So I can do it in Spanish because I know I have a translation of the manual if I would just look it up. yeah, that's okay. We can do it in English, maybe like 5 times each. So release me from the ties that bind me, that tie me to this earthly plane of existence and despair. Untie me from the ties that do not allow me to fly and disconnect me from the world of despair and judgment. Allow me to be all that I am. Give me back my strength to create heaven on earth. Do you want me to send it to you? No, I have it in English, Mhm. but I was just looking for Do you want the me to read in Spanish. Russian meanwhile? Yeah, in the meantime, do it in Russian. That would be great because this is Europe. Освободи меня от уз, которые оковали меня, сковали, приковали и привязали к этому земному плану существования, как земной сущности, что сделало меня земной сущностью в мире безысходности. Отвяжи меня от всех уз и привязок, которые не позволяют мне летать. Отсоедини меня от мира отчаяния и суждения. Позволь мне быть всем, чем я являюсь. Верни мне мою мощь, чтобы создавать рай на земле. Yay! Give me a second. I found the book. I'll find the prayer. Okay. I can just read it in English. Release me from the ties that bind me, that tie me to this earthly plane of existence and despair. Untie me from the ties that do not allow me to fly, and disconnect me from the world of despair and judgment. Allow me to be all that I am. Give me back my strength to create heaven on earth. I'm still getting there. Окей. Освободи меня от уз, которые оковали меня, сковали, приковали и привязали к этому земному плану существования, как земной сущности, и что сделало меня земной сущностью в мире безысходности. Отвяжи меня от всех уз и привязок, которые не позволяют мне летать. Отсоедини меня от мира отчаяния и суждения. Позволь мне быть всем, чем я являюсь. Верни мне мою мощь, чтобы создавать рай на земле. Okay, I've got it. Libérame de los lazos que me atan, que me aprisiona en este plano terrenal de existencia y desesperación. Desátame de los lazos que no me permiten volar y desconectarme del mundo de la desesperación y juicio. Permíteme ser todo lo que soy. Devuélveme mi fuerza para crear el paraíso en la tierra. Release me from the ties that bind me, that tie me to this earthly plane of existence and despair. Untie me from the ties that do not allow me to fly and disconnect me from the world of despair and judgment. Allow me to be all that I am. Give me back my strength to create heaven on earth.
Libérame de los lazos que me atan, que me aprisiona en este plano terrenal de existencia y desesperación. Desátame de los lazos que no me permite volar y desconectarme del mundo de la desesperación y juicio. Permíteme ser todo lo que soy. Devuélveme mi fuerza para crear el paraíso en la tierra. Освободи меня от уз, которые оковали меня, сковали, приковали и привязали к этому земному плану существования, как земной сущности. И что сделало меня земной сущностью в мире безысходности, отвяжи меня от всех уз и привязок, которые не позволяют мне летать, отсоедини меня от мира отчаяния и суждений, позволь мне быть всем, чем я являюсь. Верни мне мою мощь, чтобы создавать рай на земле. Cool. Back to Spanish. I think we're done what we came here to do for now. Sounds lovely. Maybe one last go round with a forgiveness prayer? Uh-huh. Cool. Okay. You gonna do English? I do English. I allow the forgiveness of the universe to flow through me to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard, to anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me to cleanse me from anything that I have experienced that was done, been, seen, and heard to me by anyone or anything, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. I allow the forgiveness of the universe to flow through me to cleanse me from anything that I have done, been, seen, and heard to me by me, consciously or unconsciously, in any time, space, dimension, or reality. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל דבר שעשיתי, הייתי, ראיתי או שמעתי, למישהו או משהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל מה שחוויתי, עשיתי, הייתי, ראיתי, שמעתי, לי על ידי מישהו או משהו אחר, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. Oh, that's a cat. אני מאפשרת למחילת היקום לזרום דרכי, כדי לטהר אותי מכל מה שעשיתי, הייתי, ראיתי ושמעתי, לי על ידיי, במודע או שלא במודע, בכל זמן, מרחב, מימד או מציאות. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, увидено, услышано мной, от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, была, видела, слышала, самой себе осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении или реальности. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto, oído, a cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de cualquier cosa que haya experimentado, que haya sido hecha, vista, escuchada por cualquier persona o cualquier cosa, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Permito que el perdón del universo fluya a través de mí para lavarme de todo lo que he hecho, visto y oído, por mí misma, conscientemente o inconscientemente, en cualquier tiempo, espacio, dimensión o realidad. Also called to do forgiveness for Earth. All right. Yes, I do. Hang on a second. I do. Mm-hmm. I have it in Spanish and in English.
I have Russian and English, so Good, that works. so we'll do maybe like we'll see. Father, Mother, God, Spirit, Source. We ask to cleanse Earth from anything that was done, been seen, and heard to anyone or anything on Earth that Earth took on through all time, space, dimension, and reality. We ask forgiveness to flow through all the crevices of Earth, to cleanse Earth from any patterns of despair and evil. Mm. Padre, Madre, Dios, Espíritu, Fuente, pedimos a limpiar la tierra de todo lo que se hizo, se vio y se escuchó a cualquiera o cualquier cosa en la faz de la tierra, que la tierra asumió a través de todos los tiempos, los espacios, las dimensiones y realidades. Pedimos que el perdón fluya a través de todas las hendiduras de la tierra, para limpiar tierra de cualquier patrón de desesperación y maldad. Отец, Мать, Бог, Духовное начало, первоисточник. Мы просим очистить землю от всего, что было сделано, увидено и услышано, кому-либо или чему-либо на земле во всех временах, пространствах, измерениях и реальностях. Мы просим энергию прощения течь, проникая через все расщелины земли, чтобы очистить землю от любых форм отчаяния и зла. Wow, that was cool. That was cool. Different. No idea what we're changing, but I'm really grateful that we have these tools. Exactly. So thank you everybody who watched us live. Hi, Inочка, and we'll see you either with clearing or with prayers tomorrow. We'll see you sometime. Yeah. Bye. Bye.